Итак, всем добрый день. Спасибо тем, кто решил к нам сегодня присоединиться и посмотреть этот семинар живьем. С нами сегодня Марк из University of Reading, директор приемной комиссии программы Foundation. Айджемаль также представляет университет Рейдинга. И наш, собственно, консультант по высшему образованию, главный по Великобритании, Наталья Лучина. По всем вопросам поступления нужно будет связываться с ней дальше. И мы хотим сегодня представить новую программу университета Рейдинга и рассказать о том, как можно поступить в один из топовых вузов Великобритании сразу же после 11 класса российской школы. Марк будет нам рассказывать и показывать слайды, говорить на английском, но слайды мы ему сделали по-русски, чтобы было всем понятно. Итак, сейчас я передаю слово Марку. Марк, please. This is yours. So yes, you can start sharing your slides. Right, great. And we can switch off our video for the moment. Okay. Right, thank you, Anastasia, and welcome to this presentation. So I'm going to be talking about what you can do to join a top-ranking UK university. And in particular, I'll be speaking about the International Foundation Programme at the University of Reading. And as a programme, we enable you to progress onto degrees at the University of Reading and also other high-ranking universities in the UK. Now, let me just move on. So this is me, Mark Peace. I'm the School Director of Academic Tutoring in the International Study and Language Institute. And I'll be speaking for about 20 minutes about the programme, the International Foundation Programme, and then I will hand over to my colleague Aijamal, who will speak to you more generally about the University of Reading. First of all, I'll just give you an idea of where we are. So the International Foundation Programme is located in the heart of the University of Reading. We're on the main White Knights campus. And this building you can see in the front, that's where we're located. And here are some pictures of from ground level of the area of the building and what the atmosphere is like on the campus. And you can see it's a lively, vibrant atmosphere. And we're all very lucky and enjoy our situation on the White Knights campus. Of course, the main function of the programme is teaching and learning. And these are some pictures of the classes in our particular department. But also you would get to study in departments across the university, depending on the subject that you're interested in. So have a think about what you're interested in. Perhaps you're at school at the moment and you're considering coming to do a degree, perhaps in the UK. And I will be telling you about what degrees we have at Reading and how you can get onto those degrees through the foundation programme. But we're a university foundation programme. So even though you are not yet on your degree, you are in the university and a full student of the university. So it's a way of getting onto a degree. That is the International Foundation Programme. And the University of Reading was one of the first universities in the UK to offer a foundation year to enable international students to get onto degrees in the UK. So we started in 1985. We had about 27 students from 8 different nationalities, and they were all studying science. And that's a photo of that first group of students. Now,
to the present day, we have over 100 students each year from around 40 different nationalities, and they can progress onto any degree or nearly all degrees at the University of Reading. So there's a much wider choice. So why would you come and study a foundation year at Reading? The main reason is because you need to have a foundation if you're not doing A-levels. So UK degrees require students to do A-levels or equivalent. And if you're studying in a different system, then you will not be able to directly progress onto a degree. So you do a one-year foundation program that gives you the qualification to progress onto the undergraduate degree. But another key important reason is because it prepares you for success at undergraduate. So you learn your subjects more deeply, and also you learn the skills that you need to be successful at university, and you learn or you get settled into the environment of studying in a UK university. Here we've got a list of some of the popular degrees that students who come onto the foundation program then progress onto. So I will just read through these, and hopefully you've been thinking about what subjects you're interested in, and maybe you'll see that subject in this list. But if it isn't in the list, there are many other degrees at Reading, and you can go on our website and have a look to see whether your subject is at Reading. And of course, you can still study on the foundation program and go to another university. So if we don't have the particular degree you're interested in at Reading, you can still study on the foundation program, get that qualification, and then progress onto your chosen degree at another university. So let me read through these. Popular degrees are accounting and finance, business and management, law, real estate, economics, pharmacy, food science, architecture, architectural engineering, biomedical sciences, mathematics, agriculture, consumer behavior and marketing, chemistry, quantity surveying, international development, and meteorology and climate. So those are the popular ones with our students, but also they progress to other degrees. There's two ways of doing a foundation year. I'll explain those now. Firstly, there is the standalone foundation year. This is a one-year program on its own, and it has the largest choice of degrees. So you can do this one-year program, and then you can qualify for nearly all of the degrees at the University of Reading, but also it enables you to transfer to another university if you wish to go somewhere else. It does, however, require a visa for the foundation year and then another visa when you qualify and you move on to your undergraduate degree. So it does require two visas, and also it requires a secure English language test. The other option is an integrated four-year program. Now, with this, the foundation year and the degree is combined into one four-year program. So you're on the course for 4 years. It has the advantage that you only need one visa for the full 4 years of study. It's available for only specific degrees, however, and I will tell you what those degrees are in a moment. It also has the advantage that you don't need a secure English language test. We will accept a non-secure English language test. Now, there are different options for studying this. There is online and on campus. Most popular is studying on campus. So that's coming to Reading, living and studying on the campus using the facilities of the university. But we also offer for students that want to study remotely,
we offer online study. There are 3 entry points in the year. You can start in July, and that's for students with a lower level of English language from Ielts 4.5. And this is where you get extra English language teaching support in the summer. And then we have the 2 other options. There's a September start that is the most popular time for students to start, and that requires Ielts 5 or 5.5. And then January start, so a later start, requiring Ielts 5.5. And all of these programs will enable you to progress onto your degree in the following year. If you're doing an integrated 4-year program, then you need an Ielts 5 or 6. And you can start in January or September. Again, September is the most popular time to start. Let me now just go through a list of the particular 4-year degree options. These are the integrated options. So if you're interested in economics, finance, marketing, and business management, we have BSc Economics and Finance, BA Economics, BSc Consumer Behavior and Marketing, BSc Food, Marketing and Business Economics, BSc Mathematics with Finance and Investment Banking, and BSc Agricultural Business Management. And you can find out more information on our website about each of these. Where there's a star against the name, that means that that degree is available to start in both September and January. If there isn't a star, then it's only available to start in September. For construction, management and engineering, this is a very well-respected school in the university. They offer in 4-year mode BSc Architecture, BEng Architectural Engineering, BSc Building Surveying, BSc Construction Management, BSc Construction Management and Surveying, and BSc Quantity Surveying. Law is very popular at the University of Reading. It's a well-respected program. So we offer 4-year law, LLB law, and we also offer BA Politics and International Relations and BA Museum Studies and Archaeology. Lastly, for the 4-year degrees are the science ones. And here we have BSc Psychology, BSc Mathematics, BSc Environmental Science, BSc Meteorology and Climate, BSc Food Science, and BSc Agriculture. So if you've decided, yep, you want to do a foundation year, you want to come to the UK, you might wonder, what would you study in that first year, so in the foundation year that we call year 0? Well, you would study 4 modules, and one of those is a 20-credit module that's called Academic Skills, and students studying academic skills will learn about essay writing, researching, giving presentations, doing group work, and thinking critically. And these are all important skills to be successful at undergraduate. The other 3 modules are 40-credit modules, and these are subject-based modules. One of those will be International English if your English level is below Ielts 6.5. If your English is 6.5 or above, then you study 3 subject modules. So I'll give an example for law. If you were doing going on to do a law degree, or you were on the 4-year law program, then on year 0 you would study the law module and then 2 others, and you could choose which those are, so which you want to do. And you might choose sociology and politics, or maybe introduction to business and management and economics. It would be up to you which those other modules are.
But if you were studying something like business and management, then you would be studying the business and management module, and you could then study perhaps economics as well, and maths for finance, economics and business. So it depends on what degree you want to study, but we've got 13 different modules, and so you can choose those modules which are most suited to you. To summarize then, on the foundation year, you would study 3 40 credit modules and 1 20 credit module. So how would you be taught on the program? That will depend if you're studying online or on campus, but in both modes of study, you will have lectures, seminars, and tutorials. And teaching is by academics from the university. So these are experts in their field from the relevant departments. So you'll be taught by a chemist from the chemistry department, and you'll be studying in the laboratory in the chemistry school if you're studying chemistry, and if you're studying biology, similarly, you'll be taught by a biology academic in the biology department. So you get the benefit of the expertise within the university, and that's one of the strong advantages of studying on the IFP at Reading, is that you are taught by our fantastic academics across the university. And this is the same if you're studying online. The difference is that you can study from home, and that the live sessions are through sort of video conferences like we're doing now, where you still get to interact with your lecturer and your classmates. And we also have the teaching platform called Blackboard that manages all the teaching material and makes it very accessible to study online. Importantly, you should be thinking about how likely you are to progress onto your degree. So if you take the foundation program, will that ensure that you then get a place at a UK university? And it is very likely that if you take the foundation program, you will be successful and you will get your place at a UK university. So for the IFP at Reading, we have a nearly 100% pass rate for students. And in the last 4 years, over 80% of our students have progressed onto their degrees at the University of Reading. We've had last year, 97% of students met the progression requirements to then progress onto their degree. And most who qualify to meet the progression requirements stay at Reading. They've experienced what it's like at Reading and they stay here for their degree. But those who don't manage to qualify can find places at other institutions. And also some students who do qualify choose to go to other universities. So for instance, there's the University of Warwick, the London School of Economics, King's College London, Imperial College London, and Edinburgh University are all places that students have in the past gone to following the IFP at Reading. To ensure that you're successful on the program, we offer a great deal of support. And one of those, the main ways in which we support you is that you would get a personal academic tutor. And this is a member of staff, an academic from the university, who will support you through your studies. They will meet with you 2 times a term, and they will discuss your progress on the program and give you any advice and help that you may need. Also, they're available at other times, and you will get a termly report. So your course tutors, these are your teachers, will write you a report once a term to tell you how you are doing and whether you need to improve or just to congratulate you on the good work that you're doing. There's also the Central University Services, and they are there to support students to be successful also. And we have the
international student advisory team, student welfare officers, counselling and wellbeing, career services, and chaplaincy services, all there to support you on the foundation programme and also on your degree. But it's not just support from the academics and the staff that is important. It's also support from your friends and the classmates, the other students on the programme. So it's important to make friends and to make contacts with international students, with the other students on the programme. And so we really encourage this through organising activities. So we have events like parties, we have trips to famous places in the UK, to cities like Oxford, Bath, London, Birmingham, and activities like ice skating or go-karting to make sure that you get to know other students throughout the programme, whether they're studying the same modules as you or not. You get to meet lots of other students, and that's one of the highlights for many students on our programme, is getting to know people from all over the world. There's other opportunities as well for meeting people at the university, because you are on the foundation programme at Reading, you're still a full member of the University of Reading. So you have access to the Students' Union and the activities that they run in the Students' Union. You also can access the sports facilities. So if you've got an interest in sports, perhaps you like football or tennis, we have lots of different sports facilities. And we have clubs and societies as well. So you can meet students not just on the foundation programme, but also UK students and undergraduate students as well. Also, there's the library and study spaces, the facilities, as well as the student support that I've mentioned. So all the advantages of a student you will get from the foundation year and in the undergraduate also. We're coming to the end of my part. I've spoken quite a bit about what you can expect on the foundation year, but just to say, these are the fees. Now, starting in September or January, the tuition fees are $17,320. And if you start in July, the fee is $20,480. It's more expensive because there's additional language teaching in the summer. You have more weeks of teaching on the July programme. That's called the IFLP. It's the International Foundation and Language Programme. So that language element gives you more teaching, and so it's a bit more expensive. We do offer a scholarship. We have the IFP Ambassador Scholarship that's worth £2,500. And this is for students that are happy to do a bit of promotion of the programme with us. And the deadlines there for applying for the scholarship are the 6th of June, the 1st of August, and the 21st of November. We have 3 rounds of applications that you can apply for. To join the foundation programme, you can, well, what we're looking for is a grade point average of 4 out of 5 for the attestat. And if you're doing a different system, so IB, we'd look for 24 points, or AS levels, they are accepted. If you're doing IGCSEs, we would need 5 at grades A to C. And for language, we can accept students with IELTS 4.5 to 6.5, depending on the particular programme that you're interested in. So that's my bit of this presentation. So there's, just to summarise, you've got 2 ways of entering. You can do a standalone IFP or an integrated 4-year programme where the foundation programme is part of it. And both of these
pathways enable you to progress to a degree at Reading or to a degree at another high-ranking institution. So thanks very much for listening. If you have any questions, please post them in the chat or ask the question when we get to the end of the presentation. But I'll hand over now and I'll stop sharing my screen. Mark, thank you very much. There is a question here about what is a secure English language test. Right. Is this Ielts or what kind of test okay. is this? Well, thank you for the question. A secure English language test is has to be run by the British, well, what's it called? Ijamal, if you can help me out here. Is it the, it's basically I forget the name, the British Council, basically. So the British Council run secure English language tests. So these are particularly accredited by the British Council, but you can take an IELTS test in a non-British Council. You mean UKVI, Mark? UKVI, UKVI, yes. Excuse me, yeah, UKVI. So these are tests which are required for your visa to be approved. And so the UKVI are secure tests, but there are test centres that you can get an IELTS test where they're not UKVI, and those are called non-secure tests, and they are still accepted for the 4-year option, but they're not accepted for the standalone option. So it is also a visa, it is connected with a visa requirement as well, right? It is, yes, that's right. And I think if you contact Insight Lingua or ourselves, the University of Reading, if you're not sure about a particular qualification or a test centre, we can look into it and let you know whether it's a secure test or not. Yes, please. This is very important, because if a student passes a regular IELTS and then we find out that he needs a UKVI IELTS, then he will basically have to sit the exam again. So yes, to avoid this happening, it's much better to check first which exam you need to take and then register for this exam. Yeah. And Mark, are there also any other entry tests or exams that students have to take to be accepted to the program? No, as long as students have their certificate of secondary education, as I've mentioned, with a score of 4 out of 5, a GPA, and they've got the IELTS, those are the only qualifications that you need for acceptance onto the foundation. And then also, when you take the foundation year, the scores that you get on the foundation, that's all you need to then progress on to your undergraduate degree. There's a couple of degrees, I think, like pharmacy and architecture, where you may need an additional test to get onto your undergraduate, a professional test. But most of the degrees, you just do your foundation year, and then if you meet the requirements, you get a guaranteed place onto your undergraduate degree. And as I said, last year we had 97% of students got their place at on the University of Reading degree from the foundation program. So yeah, there's not additional ones, but definitely to get onto the foundation year, you don't have we don't ask for another test as long as you've got your secondary school. Okay, I guess I will briefly translate this all to Russian just in case, and then we will move on to Ijamal, who will talk a little bit about the university itself. Итак, по вопросам, которые мы сейчас обсуждали с Марком, во-первых, что такое вот этот загадочный Secure English Language Test, да, это специальный тест, в том числе IELTS UKVI, то есть там обеспечивается какой-то дополнительный уровень защиты
от списывания, да, чтобы люди сдавали тест действительно самостоятельно. И очень часто это специальное требование к студенческой визе, поэтому очень важно, прежде чем сдавать экзамен, обратиться к нам и уточнить, какой именно тест вам нужно сдать. Иначе можно оказаться в ситуации, когда вы уже один раз Ielts сдали, и тут вам придется опять его сдавать по новой, потому что тот сертификат, который у вас есть, не подходит именно с точки зрения бюрократии для вашей визы. И был еще вопрос относительно каких-то еще дополнительных вступительных испытаний, может быть, экзаменов или тестов. В общем, для поступления на программу Foundation достаточно показать хорошую успеваемость в аттестате и сертификат IELTS с требуемым баллом. Для дальнейшего поступления уже прогресса на бакалавриат будут учитываться результаты успеваемости непосредственно на вот этом годичной программе Foundation. Есть определенные специальности в университете, такие как, например, фармацевтика или архитектура, где могут потребоваться еще какие-то дополнительные вступительные тесты уже после Foundation для дальнейшего прогресса на бакалавриат. Но в основном все это происходит уже на основании той текущей успеваемости, которая есть у студента. Так, ну и сейчас мы хотим перейти дальше к Айджамаль, которая нам расскажет непосредственно о самом университете. И в процессе, пожалуйста, если у вас возникают какие-то вопросы, пишите их в чате, либо можно по окончании выступления Айджамаль тоже все эти вопросы задать. Спасибо, Анастасия. Значит, я немножечко про себя расскажу. Ну, расскажу, я имею в виду, я Айджамал Кулханова, я представляю университет на рынке СНГ, именно работаю в офисе международного International Student Recruitment, значит, по привлечению студентов, международных студентов университета Рейдинга. И как раз вот с Марком сегодня хотели вам рассказать про нашу программу, про 4-годичную программу интегрированную с бакалавром, с бакалавриатом и фаундейшном. Да? Марк вам уже рассказал более подробно относительно этой программы 4-годичной, а я, в свою очередь, хотела бы вкратце вам рассказать про наш университет, чтобы у вас была полная картина, что из себя представляет наш университет, где мы находимся и так далее. Значит, University of Reading, как уже университет, он существует более 125 лет, то есть история очень богатая. Значит, изначально мы были частью Оксфордского университета, мы были Oxford University Extension College, Christchurch College назывался наш колледж именно, а потом уже потихоньку колледж становился большим и большим, и было принято решение отделиться от университета Оксфорда, и уже так и рождается University of Reading как уже полноценный самостоятельный университет. Next slide, please. Значит, где мы находимся? Вот с правой стороны вы видите карту Великобритании. Географическое положение именно города Рейдинга и вообще университета Рейдинга, это, наверное, самое подходящее. Всего лишь 25 минут на поезде от центра Лондона, именно от станции Паддингтон станции, да. Географически, я говорю, почему самые подходящие, потому что мы очень близко также находимся к аэропортам Хитроу и Гатвик, а также с другими, то есть недалеко от других крупных исторических городов Англии, как, например, Оксфорд, Бэт, Бристол. И во все эти направления у нас есть прямые поезда. Поэтому с этой точки зрения на самом деле очень удобное, очень подходящее месторасположение. Next slide, please.
Значит, вкратце о городе. Рейдинг небольшой город, я сразу скажу, но он и не маленький. Он является коммерческим центром в долине Темзы. Вообще долина Темза, то есть Thames Valley. Thames Valley – это эквивалент, скажем, британский эквивалент Silicon Valley of the United States. Ну, вы, наверное, слышали про Силиконовую долину в Сан-Франциско, да? И вот как раз долину Темза называют Силиконовой долиной Великобритании. Почему? Потому что именно здесь, в городе Рейдинге, находятся все штаб-квартиры больших компаний, именно technology компаний, да, компаний как Microsoft, Oracle, Huawei, Ericsson, Prudential и так далее. То есть этот город является городом, где штаб-квартиры многих больших, крупных, скажем, крупных компаний находится. А также этот город является региональным центром культуры, развлечений и шопинга. Также в Рейдинге есть, вы, наверное, слышали, очень популярный фестиваль Рейдинга. У нас также есть торговый центр Оракла и множество парковых территорий. Вот. Next slide, please. Значит, вкратце, если так, как бы summary, да, университет Рейдинга был единственным университетом, удостоившийся награды Royal Charter между двух мировых войн. В то время никакому университету, кроме нас, не давали этот престижный Royal Charter, то есть это уже официальное, как бы, скажем, признание университета. За все это время университет Рейдинга дал образование более 150 тысяч людям из 180 стран. Мы единственный университет в Великобритании, который получил награду Queen's Anniversary Prize за высшее образование. То есть кроме нас никакой другой университет не был удостоен этой престижной награды 4 раза. А также наш кампус, вот я вам сейчас фото покажу, является один из самых зеленых университетов Великобритании. Мы уже 9-й раз получаем награду «Зеленый флаг». Вот. Next slide, please. Вот как раз хотела вот показать, это, значит, фото сделано сверху. Это наш кампус. Вы видите, как вот округленный, вот, как бы в форме Г или 9, да, вот здание. Это вот как раз наши студенческие общежития. А все другие здания – это учебные заведения, то есть учебные здания. С левой стороны это наше знаменитое озеро White Knights Lake. Вот. То есть, как вы видите, зелень, прям… Студенты с удовольствием к нам приезжают, останавливаются, учатся и так далее. То есть именно наш кампус – это, как бы, скажем, одна из самых важнейших, скажем, фишек, да, этого университета. Next slide, please. Вот. Значит, опять-таки вкратце, по мировым рейтингам мы на 205-м месте, согласно QS World University Ranking. 98% наших исследований признаны международного уровня, и более 94% выпускников сразу в течение 6 месяцев после окончания учебы находят работу, то есть трудоустраиваются, или же продолжают учиться дальше. То есть показатель трудоспособности, трудоустраиваемости у нас довольно высокий. Next slide, please.
Вот, значит, ряд наших программ специальности входит в топовые специальности, в топовую двадцатку специальностей в Великобритании. То есть вот вы сами можете посмотреть здесь вот в списке, да, а так, если скажем, вот мы на втором месте по Великобританию по управлению землей и собственностью, строительство на пятом месте, сельское и лесное хозяйство на седьмом месте, слуховые и оральные науки на восьмом месте, пищевые науки на девятом, а также городское и сельское планирование и ландшафтный дизайн на девятом месте. То есть ряд наших специальностей входит в топовую двадцатку Великобритании. Сам вуз входит в топовую 30 британских университетов в мировых рейтингах. Next slide, please. Значит, опять-таки вкратце, у нас более 20 тысяч студентов учатся, из них более 15 тысяч студентов местные, то есть британцы, чуть меньше 4 тысяч студентов иностранные студенты, которые представляют 180 стран, более 180 стран, и более 80% студентов бакалавриата выпускается с first degree о 2-1. First и 2-1. First – это значит отличие, значит, по нашим это получается красный диплом, да, а 2-1 – это твердая четверка, а также 78% постдипломных программ, то есть это значит магистратура, PhD, докторантура, 78% из них выпускается с distinction и merit. И точно так же distinction – это отличие, красный диплом, да, а merit – это твердая четверка. Next slide, please. И вот вкратце про наш кампус. Значит, у нас несколько кампусов, но в Рейдинге у нас 2 кампуса. White Nights кампус – это вот самый большой кампус, который я вам ранее показывала, картину сверху вниз, да, фото. Значит, 130 гектаров парковой земли с современными историческими зданиями, сады, большое озеро и дикая природа, как вы видели вокруг, да, вот нашего White Nights кампуса. А London Road кампус – это приблизительно 10 минут от White Nights кампус пешочком. Это историческое, скажем, сердце университета. Именно этот кампус и был, когда мы еще были частью Оксфордского университета, как раз на основе этого кампуса мы были Christchurch Extension College of University of Oxford, да, и также здесь находится наш Great Hall, здание наше историческое, где проходят церемонии вручения дипломов. Next slide, please. Вкратце относительно проживания, про наши общежития. Значит, большинство студентов живут на кампусе, как я вам и показывала на фото, наши здания общежития, да. Они все находятся или в 20, то есть 10-15 минутах ходьбы. В общем, мы всегда предлагаем студентам обширный выбор. Значит, есть какие типы комнаты? Есть ensuite. Ensuite комнаты – это где у каждого студента, то есть комната, она всегда отдельно, у каждого студента своя отдельная комната. Никто не делится своей комнатой с другими студентами, да, вот. То есть одноместные комнаты, где в ensuite также к этой комнате прилагается еще полностью санузел, своя душевая, свой унитаз, своя раковина и все такое, да. Значит, следующий тип комнаты – это стандартная комната с раковиной. Здесь уже душевой нету, но есть только раковина. А также стандартная комната без раковины. И, как вы видите, соответственно, смотря какую комнату вы выбираете, то есть студент выбирает, и стоимость тоже от этого зависит. Значит, ensuite у нас комнаты обычно более дорогие варианты, а стандартная комната без раковины – это эти те, которые чуть дешевле. Next slide, please.
Значит, немножечко хотела бы рассказать про нашу библиотеку. В 2019 году начался большой проект, более 40 миллионов фунтов было вложено в этот проект обновления, ремонта нашей библиотеки. Библиотека работает 24 часа в сутки, содержит более 1 миллиона книг, и также у нас очень богатый онлайн-ресурсы к академическим, то есть онлайн-ресурсы, которые доступны также всем нашим студентам. И вот как раз вот здесь вы можете видеть с правой стороны, например, как выглядят вот эти, как называется, quiet areas, где студенты могут просто прийти, позаниматься вот, ну, и в хороших, скажем, quiet, где тихо и никто вам не будет мешать. Мгм. Next slide, please. Ну, я тоже потихонечку подхожу к концу своей презентации. Немножечко хотела бы рассказать о спорте, так как именно не во всех университетах есть все как бы спортивные ресурсы. Мы это себе можем позволять, потому что, как вы видели, у нас большой кампус, земля, 130 гектаров земли, и, конечно, надо это все использовать разумно. И вот у нас есть, значит, спортзалы, бадминтон, волейбол, баскетбол и крикет, где можно играть, корты для сквоша и тенниса, а также у нас есть большие игровые площадки, включая 2 футбольных поля, 2 площадки для регби, хоккейная площадка, поля для лакросса и американского футбола, а также синтетическая площадка для крикета. То есть все вот эти фотографии именно с нашего кампуса. То есть если вы любители, как называется, of outdoor sports, всех видов спорта, которые играются, то есть занимаются именно ну, outdoors, да, не внутри помещения, то тогда вам надо рассматривать университет Рейдинга, потому что настолько много площадок спортивных, да, что не все вузы себе могут позволить. Мгм. И another slide, please. Вот, ну, как я вам уже говорила, потихонечку уже подходим к концу нашей презентации, да. А, Если будут вопросы или хотите получить еще более подробную информацию про вот эти программы, про которые мы вам говорили, про Foundation или про 4-годичную интегрированную программу с Foundation вместе, можете напрямую обращаться к Inside Lingua, а также можете и нам написать напрямую. Вот, контакты Inside Lingua, вот у вас перед вами. And next slide, please, Mark. А также вот наши контакты, контакты Марка и все в соцсетях, все наши данные с правой стороны. И the last slide, please, Mark. А также вы в любое время можете, если захотите, поговорить с нашими студентами. У нас есть вот этот, как бы, скажем, ресурс, где можете chat to our students. Вот, ссылку вы видите, chat to our students, просто набираете, и там уже сидят наши студенты, которые учатся в разных программах бакалавриата, фаундейшна, магистратуры. Можете просто начать с ними разговор, если вы хотите именно к студенту обратиться, к студенту, который уже учится у нас. А также вы можете забронировать one-to-one appointments with Mark. Вот, ну, я тоже на этом уже заканчиваю, как бы мою часть презентации, да. И Анастасия, да, подключайтесь. Да, я также сбросила в чате ссылку на запись на собеседование с Марком. Мы будем проводить на следующей неделе, 24-25 марта, и потом еще один день будет 31 марта, есть такая возможность. Вы можете там просто перейти по этой ссылочке и выбрать удобное для вас дату и время.
Ну и, собственно, контакты нашего консультанта по высшему образованию Наталья Лучина, ее электронный адрес, номер телефона. Также, если вы не в Москве, а в каком-то из наших городов, где у нас есть филиалы, например, из Петербурга или из Калининграда, то на нашем сайте вы тоже можете найти контакты, телефоны и адреса наших офисов, и, пожалуйста, к ним всегда обращаться. Есть ли у кого-то какие-то вопросы? Пока мы не закончили, мы можем на них ответить. Ну, пока я вопросов не вижу. В таком случае, наверное, мы будем завершать. Если вопросы возникнут позже, вы знаете, куда их можно задать. И, собственно говоря, если раздумываете уже о поступлении на этот год или хотите более детально пообщаться с представителем университета, то записывайтесь на следующую неделю на личную встречу. Встречи будут онлайн. Если кто-то хочет прийти к нам в офис, мы тоже всегда рады. Вот. Но Марк пока у нас находится в Великобритании, поэтому с ним придется беседовать онлайн. So then, thank you very much to our guests today. And if we have any further questions, then we will contact you. And we'll be looking forward to meet the people who signed up for a personal interview next week. Thank you, Anastasia. Thanks for organizing this Yes. webinar. Thank you. Thank you. Thanks very much. Thank Okay. you. Goodbye. Have a Bye, good day everyone. and have a And good you. weekend.